small intestine, but small intestine has three parts: duodenum, jejunum, ileum. Now I will show you the identification of duodenum. Duodenum viscera is always in all medical colleges, in our laboratory, in our dissection room. Duodenum viscera is connected with pancreas and spleen. In our viscera, this duodenum is related or attached with pancreas. This is pancreas. So this is the viscera of duodenum. This is a C-shaped viscera. It has four parts: first part, second part, third part, fourth part. This second part is most important. It is called vertical part, 8 to 10 centimeter in length. There is a major duodenal papilla within the duodenum. Second part of duodenum, here hepatopancreatic duct is open. So this is the first part, second part, third part, ascending part is fourth part. It is one of the portion of the small intestine. Other parts of the small intestine called jejunum and ileum lies collectively and attached with the mesentery. So this all about the viscera identification of duodenum. Our next viscera is the mesentery with its content. This is anatomical position of the mesentery with the coils of jejunum and ileum. Jejunal end lies at the level of lumbar 2 vertebra and ileal end lies at the level of right sacroiliac joint. Root of the mesentery is attached to the posterior abdominal wall. Now, dear students, I will show you how you will identify the jejunum and ileum. This portion is jejunum, this portion is jejunum. How you will feel? If you will feel the lumen is wider, but ileum is lumen is narrower. And number 2, jejunum wall is thick. How you feel the thick? This is the feeling the thickness portion, thick, but ileum wall is thin. So this is the main technique to identify morphologically which is jejunum, which is ileum. Now I will identify the root of the mesentery. This is the root of the mesentery, root. This is the root. It is 6 inch or 15 centimeter in length, attached to the posterior abdominal wall. This is the root of the mesentery. Mesentery has two parts: attached part, free part. Attached part is here. This is the attached part. And this is the free part. This is the free part. Free part holdings containing the coils of jejunum and ileum. This is the coils of jejunum and ileum. So the mesentery, it has two parts: attached part, free part. Attached part is attached to the posterior abdominal wall from lumbar 2 vertebra to right sacroiliac joint. This free part holding the jejunum and ileum, jejunal and ileal branch of the supramesenteric artery, lymphatics, nerve plexus and fat. This is the jejunum and ileum. So this is root and this is the free part of the mesentery. Why we called it the? Because there are lot of mesentery in abdominal cavity, I mean abdominal viscera made by peritoneum. Mesentery is a fold of peritoneum, modification of peritoneum. So when we call the mesentery, we think that it is largest mesentery and this mesentery holding the coils of jejunum and ileum. So that is about the mesentery with its contents. This is viscera of large intestine with transverse mesocolon. This is viscera of large intestine with transverse mesocolon. Large intestine consists of, previous class I have mentioned, now I repeat it: cecum with vermiform appendix, ascending colon, right colic flexor, transverse colon, left colic flexor, descending colon, sigmoid colon, rectum and anal colon. But in this viscera, rectum and anal colon is absent, is another viscera present in dissection room. But we have to say this is a large intestine, hold the parts.
Now, I will identify and summarize how to we will identify the every parts. This is cecum. This is the cecum. Cecum is a sac-like, bag-like structure of the large intestine. Its specialty is its length is smaller than breadth. Its length is smaller than breadth. This is the vermiform appendix. Some portion is distorted by showing repeatedly. This is vermiform appendix. Vermiform means worm-like, vermiform is average 9 centimeter length. So, vermiform appendix is lies posterior medial aspect of the cecum. This is the main identifying points. Posterior medial aspect of the cecum, vermiform appendix arise. Then this is the ascending colon, ascending. This is ascending colon. This is right colic flexure. This flexure is related to the inferior surface of the liver. That is why it is called right colic flexure. This is transverse colon, largest part of the large intestine, 50 centimeter. This is transverse mesocolon. This is transverse mesocolon. Previously, I have discussed transverse mesocolon. Mesentery attached to the large intestine is called mesocolon. In large intestine, there are 3 parts containing mesentery: mesoappendix, transverse mesocolon, sigmoid mesocolon. Sigmoid mesocolon. So, it is transverse colon. Then left colic flexure. This is the left colic flexure. Left colic flexure is related to spleen. That is why we called it splenic flexure. If you ask by the examiner, other name of the left colic flexure, it is splenic flexure. Spleen is attached here. Then descending colon. Then sigmoid colon, some portion of sigmoid colon is present, but viscera is distorted. In other classes, I will show you the sigmoid colon, rectum, anal canal. Sigmoid colon is the H shape, I mean sigma, sigmoid colon. Then rectum, anal canal. This is now I will show you the cardinal features of large intestine. Cardinal features of large intestine. There are 3 cardinal features. Already I have mentioned tinea coli. This is the tinea coli. They are very important. Examiner will ask you how you will identify tinea coli. Sir, from root of the appendix, this is the tinea coli. Base of the appendix, it starts tinea coli. There are 3 types of tinea coli: tinea libera, tinea mesozoica, tinea omentalis. This is the tinea coli, sharp, shiny, thickening muscle band, longitudinal muscle band, tinea coli. Next is appendices epiploica. This is the appendices epiploica. This is the appendices epiploica. Peritoneal pouch filled with fat. This is it. This is the appendix epiploica. This is the appendix epiploica. Peritoneal pouch filled with fat. And last, circulation. Circulation means hostation. Segmentation. This is circulation. This is circulation. This is circulation. So, this is the 3 cardinal features I have mentioned and identified in this viscera. Then relation, the right colic flexure, left colic flexure already I have mentioned. So, cecum is directly related to right iliac fossa. So, relation of the cecum and vermiform is right iliac fossa, cecum. In cecum there is another part, there is the terminal portion of the ileum. Student may oftenly confused, is it appendix or is it ileum? Appendix is a worm-like structure, but it is the terminal portion of the ileum. This is ileocecal valve anteriorly. So, in the demonstration class of abdomen part 1, discussion of the viscera of gastrointestinal tract, I have summarized stomach, duodenum, jejunum, ileum and large intestine. That is all my demonstration class. Jejunum, ileum again end by 2 end by 2 which are देखे दो end search the 2 end, search the 2 end, 2 end fill. Which one is thicker? Which one thicker? One thicker. It's jejunum. So you should hold right hand is jejunum and
রুটটাকে তুমি 15 সেন্টিমিটার করবে। ফোল্ড এগুলো ফোল্ড visualization the hand and hold it আরো ফোল্ড খুলো কেন ওটা ক্লোজ করো, ফোল্ড দিয়ে আবার ছেড়ে দেয়, আরো ক্লোজ, হ্যাঁ ফোল্ড just 6 inch or 15 centimeter. So right hand at the level of number 2, left hand right sacroiliac joint. This is the anatomical position of the mesentery with coils of jejunum ileum. Follow. This is of intestine. Mesentery. This is of the mesentery. 5 times. Oh. This is viscera of the mesentery. 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 With coils of jejunum Coils of ileum. jejunum ileum. With their associated blood vessels. With their associated blood vessels. It is not small intestine. What is the difference between this and small intestine? Small intestine difference key. So duodenum Absent. absent. So you should not say small intestine. কার্ডে স্মল ইন্টেস্টাইন যেগুলো আছে এগুলো সব আমি কেটে দিই, লাগবে ডিম আছে, ডিউডেনাম প্যানক্রিয়াস স্প্লিনের ঝামেলাটা থেকে বেঁচে গেল। মানে কি নাই ডিউডেনাম, সো টোটাল 6 সেন্টিমিটার, ডিউডেনাম 25 সেন্টিমিটার minus 20%. This is the mesentery with coils of jejunum ileum with their associated blood vessel. The mesentery has two parts, attached part or root and free. This is free part or free border, free part containing the coils of jejunum ileum. Attached part is attached to the posterior abdominal wall. So where to where? From L1 to right sacroiliac joint. But visceral extension due to jejunal flexure to ileocecal junction. From due to jejunal flexure junction. But bony extension, bony attachment, lumbar vertebra to right sacroiliac joint. This is called root. What are the structure imaginary cut by the root of mesentery? From right to left. Duodenum, ascending thoracic aorta, descending abdominal aorta, inferior vena cava, right gonadal vessels, symmetric chain. Clear? So this is attached border, this is free border. The free border containing the coils of jejunum ileum. So the coils of jejunum ileum এর coils এর যেটা attached to free border, this is mesenteric border, this is anti-mesenteric border. Mesenteric border and anti-mesenteric border এ থাকে pairs patches. Ileum এর anti-mesenteric border এ কি থাকবে? This is the main difference between ileum and jejunum. Jejunum is thick, more vascular, more active, more powerful. More active, more vascular. Vasaracta is long. But ileum is only quality. Anti-mesenteric was pairs patches. What is the importance of pair patches? Pair patches is a aggregated lymphatic follicle. Aggregated lymphatic follicle present in the anti-mesenteric border of the ileum. Clinical importance হলো untreated typhoid fever it can be pairs. ফুটো হয়ে যাবে এবং তখন এটাকে বলে প্যারালাইটিক আইলিয়াস। পেরিটোনিয়ালিস ডেভেলপ করে পেশেন্ট উইল ডাই যদি রিপেয়ার করা না হয়। টাইফয়েড ফিভার ধরা পড়ে না, তখন এটা ইন্টেস্টাইন ফুটো হয়ে পেশেন্ট আনকনশিয়াস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওখানে এম সেল থাকে, ইমিউনোগ্লোবিন থাকে, তো ওখানে ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশন থাকে। ক্লিয়ার? আর জেজুনাম ইলেমের মরফোলজিক্যাল হিস্টোলজিক্যাল ফাংশনাল ডিফারেন্স করবে। জেজুনাম ইজ মোর অ্যাবজর্পটিভ, বোর্ড অ্যাবজর্পশন করে, ইলিয়াম কম করে, এগুলো শিখবা থিওরিটিক্যাল। শিখতে পারছো? তাই যদি বলে তুমি কীভাবে দেখবা যে এটা জেজুনাম ইলিয়াম ডিফারেন্স, স্যার ওয়ালটা ঠিক আর এখানে যে প্লিকা সার্কুলারিস কিছু পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ইলিয়ামের প্লিকা সার্কুলারিস পাওয়া যায়। প্লিকা সার্কুলারিস সার্কুলার মাসেলের ফোল্ডিং, প্লিকা সার্কুলারিস। ডিউডেনাম জেজুনাম ইলিয়ামের মিউকাস মেমব্রেন ডিফারেন্সটা পড়বা, অ্যাটলিস্ট একটা। ভিলাই কি শেপ আর প্লিকা সার্কুলারিস পাওয়া যায় কি পাওয়া যায় না,
below is leaf shaping, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো হিস্টোলজিক্যাল বাট finger shaping. নেকেটাইতে তুমি কীভাবে শিখবে হাউ উইল আইডেন্টিফাই নেকেটাইট ডিটোনাম বনাম জিজোনাম বনাম ইলিয়াম ক্লিয়ার layers all four layers all GAT all lining simple columnar all are serosa outer serosa that is why is shining clear অনেকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে যে এখানে যদি কিছু অংশ কেটে ফেলে দেওয়া হয় পেশেন্ট বাঁচবে কিনা হ্যাঁ বাঁচবে 6 মিটার দল কেটে ফেলে দেবে গ্যাস্ট্রো জেজনোস্টমি করে গ্যাস্ট্রো ডিউডিনোস্টমি করে আর কত কিছু আইলোস্টমি করে ক্লিয়ার এই আইলিয়ামকে কোথাও ওপেন করবে সিকাম ইট ইজ কল্ড ইলোসিক্যাল জাংশন আমরা একটা ভালভ আছে সো আফটার ডাইজেশন অল remnant or waste products go to the large intestine formation of fecal materials or absorption of water in the plants clear this is the mesentery never say small বললে বিপদে পড়বে সরাসরি বিচারা নাই যদি উনি ঘুরাই পেছায় কেউ স্মলও বলতে চাইছে এটাই হবে স্যার এখানে অ্যাবসেন্ট অফ ডিউটেনাম আর্টস কি লার্জ ইন্টেস্টাইনে Cecum with burning from appendix, ascending colon, right colic fracture or hepatic fracture, transverse colon, left colic fracture or splenic fracture, descending colon, sigmoid colon, fectum and টোটাল লেন্থ কত sir, 1.5 meter. আর ইয়ার 6 meter. তারপর এটাকে লার্জ কেন বলে Because sir, small intestine is scaly very small. Small amount of food can pass through it, but in the large intestine, large. What are the cardinal features of large intestine? Tinea coli. What is tinea coli? Tinea coli. কোথা থেকে শুরু হয় কোথায় শেষ হয় Sir, base of the appendix to the rectosigmoid junction. কি কি জিনিস The thickening of longitudinal muscle. অ্যাপেন্ডিক্স বলে কি Appendix is particularly these are the folds of peritoneum with fat. filled with fat আচ্ছা এই লার্জ ইন্টেস্টাইন কোথায় ডেভেলপ করে Large intestine which is midgut. আই ফরগট সরি হাইডার Midgut. কতটুকু বলতে পারবো Sir, right 2/3 and left 1/3 of the transverse colon from the midgut and তার সাথে কি হবে sir হচ্ছে supramesenteric artery. সুপার মেসেন্টারি কোন কোন ব্রাঞ্চগুলো একটু দেয় জানো কাছে আসো সুপার মেসেন্টারি আর্টারি না এই ইলিওকোলিক আর্টারি একটা সিকাল ব্রাঞ্চ একটা অ্যাপেন্ডিকুলার ব্রাঞ্চ ইলিওকোলিক আর্টারি রাইট কোলিক আর্টারি দেন মিডিওকোলিক আর্টারি এই তিনটা ইলিওকোলিক দ্য টু সাব ব্রাঞ্চ Appendicular and cecal. Cecal or the ventrosical posterior okay right then right colic and middle colic those are branches of supramesenteric left 1/5 sir extradermal না পেকটিনের রাইট colic Pectineal right colic. ঠিক আছে আচ্ছা বলো তো এই সুপারমেসেন্টিক আর্টারি তার করেসপন্ডিং ভেনের নাম হলো সুপারমেসেন্টিক ভেন কোথায় ড্রেন করে supramesenteric vein হচ্ছে স্যার portal vein কার সাথে মিলে spleen vein তাহলে একটা আছে ইনফ্লামেশনারি জি স্যার সে কোথায় ড্রেন করে সো হচ্ছে স্যার বলো বলো হ্যাঁ এখান থেকে ব্লাড ড্রেন করে বাট হোয়ার দ্য ইনফ্লামেশনারি আর্টারি ভেন ড্রেন অর জয়েন্ট জানতে স্প্লেনিক ভেন ড্রেন করে তাহলে স্প্লেনিক ভেনটা স্প্লিন থেকে ব্লাড নেবে ইনফ্লামেশন থেকে ব্লাড নেবে আর যদি সুপার মেসেন্টারিক নেবে মিডগাট থেকে এটা মিলে Total vein. তাহলে পোটা ভেনের আগে কি টিভিটি আছে পোটাল কত এটা হিস্টোলজিক্যাল লেয়ার কটা চারটা ইনভার্স টু আউটার্স mucosa, submucosa, muscular. মিউকোসার কটা সাব লেয়ার আছে Sir, surface epithelium, lamina propria, and muscular mucosa. এই সাফিসিয়াল কি ধরনের ভিতরে Simple columnar epithelium. সিম্পল কলামনাগুলো এখানে মডিফিকেশন হয় এই লার্জ জিনিসটা কোনো মডিফাই হয় সিম্পল কলামনা দেখতে কেমন বুঝতেছো মেয়েরা ছেলেরা বার্তা পাচ্ছ বার্তা মেসেজ পাচ্ছ জি স্যার এই যে সিম্পল কলামনা মাইক্রো থাকতে পারে না থাকতে পারে মাঝে মাঝে এই সিম্পল কলামনাগুলো এখানে মডিফাই হয়ে যায় এরকম আবার
Goblet cell. Large intestine. Large intestine is numerous. Goblet The cell. goblet cell is a modified columnar cell present in large intestine, responsible for secretion of mucus. Clear? এই মিউকাস সিক্রেশনের কাজ কি? মিউকাসের কাজ কি? Increase the absorptive surface. এই যে মিউকাস আঠা আঠা তৈরি করে, সুপার গ্লু বাইক করে, সুপার গ্লু তা থাকলে কি হইতো? ফরমেশন অফ ফিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস। মিউকাস সিক্রেশনের কাজ হলো, মিউকাস হলো স্টোল ফরমেশন হেল্প করে। স্টোলটা ফিক্যাল ম্যাটেরিয়ালসটাকে ফর্মে দেয়, সব পাতলা পানি বেরিত, পায়খানা একদিকে পানি একদিকে, মানে এখানে একটু একসাথে বেরোয় সুন্দর করে। ঠিক আছে? গবলেট সেল বুঝতে পারছি। গবলেট সেল আর কোথায় থাকে এই লার্জ ইন্টেস্টাইন ছাড়া? The short cell of the আপার রেসপিরেটরি respiratory tract. Yes, sir. ট্রাকিয়াতে। Trachea. ফাংশন কি বলবো? Sir, absorption of water and electrolytes. আগে বলবো ফরমেশন অফ ফিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস, ফরমেশন অফ ওয়াটার ইলেক্ট্রোলাইটস। ঠিক আছে? এই ইন্ডিভিজুয়াল লেংথ পারো? Yes, sir. সিকামের লেংথ ব্রেথ কি বলবো? 6 centimeter. সিকামের লেংথ বেশি না ব্রেথ বেশি? Break. হ্যাঁ, ব্রেথ ব্রেথ হলো 7.5, লেংথ হলো 6। আচ্ছা, অ্যাপেন্ডিক্স কোনটা দেখো? অ্যাপেন্ডিক্সের পুরো নাম কি? ওইটা ইলিয়াম, ওইটা ওইটা অ্যাপেন্ডিক্স। পজিশন কয়টা আছে? Sir, 20. হসপিটাল আসবে অ্যাপেন্ডিক্স। ঠিক আছে? নর্মাল পজিশন মানে কমনেস্ট কোনটা? Rectocolic and রেক্টোসিকাল রেক্টোকোলিক। অ্যাপেন্ডিক্সে আপারে সাপ্লাই করো, appendicular artery. ব্রাঞ্চ অফ ইলিওকোলিক, Appendicular. ব্রাঞ্চ অফ সুপ্রিমেসেন্টারি। মনে থাকবে? আচ্ছা, অ্যাপেন্ডিক্স কি অ্যাপেন্ডিক্সে লিম্ফেটিক ফলিকল আছে? Yes, sir. জি স্যার। এই জন্য অ্যাপেন্ডিক্স কি বলা হয়? Abdominal Abdominal fossa. সাব মিউকাস কোটে লিম্ফেটিক ফলিকল আছে। অ্যাপেন্ডিক্সের ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি? Inflammation in the অ্যাপেন্ডিক্স এই অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যথা, অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যথা আমবিলিংসে যায় কেন? due to same segment of inner তাহলে অ্যাপেন্ডিক্সের সেন্সরি সাপ্লাই কে দেয়? সিম্প্যাথিক সাপ্লাই কে দেয়? T10. thoracic 10 সেগমেন্ট অফ স্পাইনাল কর্ড বলো। Thoracic 10 segment of spinal cord. আমবিলিংস হলো ডার্মাটোম 10 সেম সেগমেন্ট। ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট দেখাও। Sir, ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট কিভাবে দেখাইবা? এখানে আসো। the junction of medial to third and lateral one third Right line angle. extending from This is umbilicus umbilicus from the আর endosubrilex spine. right and left. So you will draw a line. Umbilicus কই বের করো? Umbilicus আর endosubrilex spine. You draw a line. Spino-umbilical line. Endosubrilex spine, umbilicus. Spino-umbilical line. So এই লাইনের Medial to third and lateral one. medial to third lateral frontal. This is Beckman's point. যাও পিছনে যাও, দাঁড়াও। This is Beckman's point. Here base of the appendix is present. Here Base of the appendix is so when appendicitis pain occur, patient feel maximum tenderness here. সার্জন এসে কোথা যায়? ও মা গো, কোথা যায়? ও মা গো। ক্লিয়ার? এটা নাকি ওয়ার্ডের ছেলেমেয়েরা পারে না, এই জন্য বলতে এখন কিছু পড়ায় না। যে মেসেজ পাঠিয়েছে তার সাথে সার্জনের যোগাযোগ আছে। শিখে দিলাম তো, হাটপাটের পরে শিখে দিলাম। এখন আমার যদি লোক থাকতো কয়েকটা কনজেনিটাল এবিলিটি নাম বলো। বলবুলাসের বলবুলাস কনজেনিটাল আমরা তো ক্লিনিকে না। কনজেনিটাল হলো congenital ব্যাকে করো, যার আরেকটা হার্ট স্প্রাং ডিজিজ। এই আইয়া হার্ট স্প্রাং ডিজিজ কনজেনিটাল নার্ভাস ইনভলভমেন্ট আছে। কনজেনিটাল মেগাকোলন আরেকটা বলে হার্ট স্প্রাং ডিজিজ, গেংলিয়ার সমস্যা। ক্লিয়ার? মনে থাকবে? যাও।